o primero presagio preoccupante, now foi o convite repentino, para uma reunião, as 3:30 de tarde, do setor de operações. Foi a asserência do meu nome na lista de convidados para o encontro geral de sexta-feira. Nenhum bloqueio na agenda, nenhum link de videochamada, nenhuma mensagem de verificação, do meu gerente. Após 8 anos, esse tipo de silêncio ruge mais alto do que qualquer anúncio de demissão. Ao entrar na sala de conferências, eles nem sequer fingeram se importar. 3 pessoas. John Miller, do Departamento Financeiro, Brenda Lewis, dos Recursos Humanos, e jovem que eu não reconheço, que parece ter acabado de ser de programa intensivo de ciência de dados. Nenhuma saudação, nenhuma oferta de água, apenas envelope impresso de sobre a mesa como estado do abido para a minha carreira. Sarah, Brenda começo, com tom de voz monótono e os olhos desviando. Nós realmente valorizamos seus anos de dedicação, mas devido a iniciativas de redução de custos. John Miller interrompiu, cruzando as mãos como se estivesse fazendo teste para papel de vila corporativo. Tomamos a difícil decisão de eliminar sua posição com efeito imediato. Eliminar? Como se eu fosse uma linha orçamentária, uma despesa recorrente, vazamento sua preciosa folha de balanço. Não corre, não discute, não pergunte qual seria a indenização. Apenas olhei para o estagiário, que ainda tentava descobrir onde colocar as mãos, e perguntei: vou quer sequer olharem as contas que eu gerencio? John pisco. Isso não é acute pessoal, estritamente financeiro. Estamos economizando $150 só neste trimestre. Isso é acute uma vitória. Uma vitória. O envelope percha quent minha mão, e eu ainda nem o havia aberto, e já sentia que maço de traço, sabendo pelo meu peito. 8 anos. 8 anos de vos noturnos, fins de semana de feriado sacrificados para fechamentos trimestrais. Conduzindo chamadas de clientes de salas de emergência e banheiros de aeroportos. 8 anos fazendo com que seus principais clientes se sentissem vistos, ouvidos e compreendidos de uma forma que seus painéis de CRM nunca poderiam. E eu agora era apenas uma medida de corte de custos. Sai com as costas retas, o crachá já desativado, e estranho silêncio econdo ao meu redor como se eu já tivesse saído, fantasmagorizada para fora do edifício. Mas o verdadeiro golpe não veio até eu chegar ao seguio e uvilas na copa, gargalhando alto, uma risada livre e escancarada. Brinde a John, alguém gritou. Economizo $150 para a empresa como uma única assinatura. Então, outro acrescento, Sarah ficará bem. Ela sempre perseu do tipo, yoga e jornalismo. Provavelmente vai começar podcast ou algo assim. Mais risadas. Eu fiquei ali por 5 segundos demais. Tempo suficiente para me imaginar voltando e esbofetindo a pasta amarela no rosto arrogante de John. Mas não o fiz, porque já tinha o que precisava. Veja, o que John não sabia, o que nenhum deles sabia, era que a funcionária, descartável, que eles acabaram de demitir, ela não apenas gerenciava 38 contas de alto valor. Ela era aquelas contas. Cada renovação, cada venda adicional, cada pedido fora do escopo, tratado como uma mensagem pessoal, não tiquit de suporte. Eu tinha saído a cola silenciosa que mantinha esses contratos unidos. Retenção de clientes, arquitectura de relacionamento, estratégia de renovação, tudo isso. E dentro daquele envelope, grampido atrás do NDA genérico e do retiro de RH predefinido, estava meu presente final, a matriz de clientes. A que eu construí. A que sou eu sabia como interpreter. Listava cada contrato, sinal de seta sutil, nota de personalidade, histórico de escalonamento e ritmo de faturamento. Era mais do que dados. Era mapa de pontos de preço,
lacunas de lealdade e tomadores de decisão, que eles nem sabiam que deveriam temer. E o melhor, eles a incluirem, grampida diretamente na plata de rescisão. Sem rações, sem marca d'água, sem nenhuma pista. Como se eu fosse apenas uma administradora limpando relatórios de back-end, e não a pessoa que construiu o sistema em que eles ainda confiavam. Não fui para casa imediatamente. Sente no meu carro, ainda no estacionamento, como o envelope aberto no banco do passageiro como o rescaldo de uma explosão silenciosa, e sorry. Não porque tinha plano. Ainda não. Mas porque quando alguém te entrega uma arma carregada, embrulhada em jargão legal e impressa em papel reciclado, quer não grita. Quer espera. Alhe para a primeira abana matriz. Clientes de alto risco do Q4. Ao lado, necessita de check-ins semanais. Pai fail-se no mês passado. Seria acute o único contado a quem ele responde. Uma nota que eu havia digitado apenas 3 semanas atrás. Já não tinha idea, mas teria. Isso não era vingança. Era acerto de contas. E eu tinha 48 horas antes que eles no dessem as rachaduras. Tempo suficiente para decidir por onde começar. Não dormi naquela noite. Não de raiva, nem de tristeza, apenas de quietude. Aquel silencio estranho que te envolve quando su mundo se inclina e quer percebe que não está em pânico. Quer está recalculando. As tu 42 de manhã, abri meu laptop e rolei para uma pasta que não tocava há meses. Continuidade de clientes. Não era propriedade de empresa. Era minha. Notas, lembretes, rascunhos de emails, auditorias de relacionamento. E eu a mantive por habito. Em parte por segurança, em parte porque nunca confie que mais alguém se daria ao trabalho de lembrar das pequenas coisas importantes. Como Emily Stone, de Langley, que só assina contratos as quintas feiras por causa de uma estranha superstição. O Peter Grant, de Busky Energy, que se recusa a fazer negócios com quem USA marcadores em vez de listas numeradas. Talvez mesquinho, mas essas peculiaridades irão a cola que os fazia permancer. E agora eu tinha tempo. Peguei caderno, de verdade, papel e tinta, e comecei a listar nomes, não clientes, não contratos. Pessoas com quem construí confiança, e pessoas que eles haviam entregado a Kevin do setor de vendas. O mesmo Kevin que uma vez me perguntou o que sentimento do cliente significava uma reunião. Ao nascer do sol, a lista tinha 19 nomes, cada marcado com 3 colunas. Estabilidade, qual provável era a renovação. Vinculo pessoal, qual profundamente conectados a mim estavam, e gatilho de risco, o que poderia fazer-las desistir. Alguns haviam deixado pistas sutis nas últimas semanas, não ouço de quer harm tempo. Espero que quer ainda seja nosso ponto de contato. Agora eu não era, mas ninguém les disse isso. Naquela manhã, dei uma caminhada ao redor do meu quarteiro, observei uma vizinha plantar crisantemos, ouvi a brisa a sober pelas árvores. Era tranquilo de maneira que apenas a quietude forçada pode ser. Então voltei para dentro, fiz café preto, abri meu laptop e comecei a compor a primeira mensagem. Não uma proposta, nem mesmo uma dica de persuasão. Apenas, olá David. Espero que esteja tudo bem em meio ao caos do quarto trimestre. Sou curiadizer que foi prazer trabalhar com quer ao longo dos anos. As coisas mudaram por aqui, mas continuo torcendo pela sua equipe. Cuide-se e mantenha contato. Sarah. Sem logotipo de empresa, sem endereço de encaminhamento, apenas o suave estilo de uma porta sendo deixada aberta. Enviei 5 versos como essa. Diferentes nomes, diferentes toques, todas sinceras, todas verdadeiras. Então, espere, até o meio de tarde, a primeira resposta chegou. Espere, o que quer dizer com as coisas mudaram. Quer ainda acute nossa representante.
Deixe a mensagem aliporum instante, en tau digitai, now estu mais na impressa. Sim, fui informada de reestruturação, na quinta-feira. Now queria desaparecer sem agradecer. Vocer sempre foi uma das minhas contas favoritas, David. Menos de 5 minutos depois, sinto muito. O quer, ninguém nos disse nada. Timos nossa chamada de planejamento annual duas semanas. Quem vai conduzir-la agora? Eu now respondi. Now precisava, deixe o silêncio trabalhar. Porque aqui está a questão que nenhum executivo pensa. Clients now demitem fornecedores. Eles demitem pessoas. E quando a pessoa quem confiam desaparece, eles ficam nervosos. Eles começam a procurar. Ao final do dia, tive mais 7 respostas. Todas variações do mesmo tema, o que está acontecendo, porque não fomos informados. Vocer pode recomendar outra pessoa com quem possamos trabalhar? Uma delas até dizia. Vocer nos fez sentir como uma prioridade. Isso é acute difícil de substituir. Essa me marco. Não entrei contato com todos. Ainda não estava tentando caçar caos. Eu estava apenas lembrando as pessoas que eu existe e deixando-as fazer as perguntas para as quais minha antiga empresa não se preparou. Naquela noite, também recebi notícias de uma antiga colega. Olivia, ela ainda estava por dentro. Quieta, inteligente, observando tudo. A mensagem de lá era curta. Eles estão acertando. Dois clientes ligaram hoje perguntando por que Vocer se foi. Deixo recado perguntando se Vocer está disponível diretamente. John percha que tinha engolido grampidor. Vuti manter informada. Fique quieta. Isso é acute divertido. Eu não sorry. Ainda não. Porque isso não era vingança. Não exatamente. Era algo mais frio, mais lento. Irraço. E as rachaduras estavam apenas começando a aparecer. Na manhã de segunda-feira, minha queixa de entrada estava cheia. Não de ofertas de emprego ainda, nem mesmo de contratas, apenas perguntas de clientes, de colegas, de fornecedores que não tinham ideia de que eu havia partido, até que o silêncio começou a se infiltrar como mofo entre as paredes. Nenhum e-mail de despedida, nenhuma transferência, nenhuma resposta automática de ocorrência, apenas. Sumi, uma mensagem foi diferente. Sarah, seu nome ainda está na lista do acesso interno para o portal do fornecedor. E que Vocer gostaria de saber antes que percebam. Além disso, obrigado por tudo que Vocer fez pela nossa equipe ao longo dos anos. Vocer facilitou as coisas. Já sentimos falta disso. Isso veio de Natalie, meu contato na Summit Innovations. Ela costumava me chamar de cama na tempestade de contratas. Agora ela estava pressa enviando e-mails para alguém chamado Kevin. Kevin, que uma vez encaminhou a ela o relatório errado do Q3, endereçado a client diferente. Não respondi, mas marquei a mensagem. Enquanto isso, de volta ao escritório ao qual eu não pertença mais, as coisas começavam a desmoronar. Olivia, meus olhos silenciosos lá dentro, me enviou outra mensagem por volta das 10:27 de manhã. Atenção, o CFO está andando de lado para o outro a manhã toda. Três gerentes de contas sinalizarão riscos de cancelamento nas últimas 24 horas. Alguém mencionou seu nome na reunião do equipe. John partiu uma caneta ao meio. Está começando. Imaginei vividamente a sala de conferências com paredes de vidro, os olhos nervosos. A temperatura subindo a medida que percebiam que os 150. $0 que economizarão poderiam les custar milhos. A matemática era simples. Eles pensarão que estavam cortando gordura. O que eles não entenderão e acute que eu não era gordura. Eu era osso. Eu não apenas gerenciava contas, eu as encorava. Eu lembrava de aniversários. Eu enviava notas de agradecimento manuscritas. Eu rastreava ciclos de orçamento e peculiaridades de aquisição,
com o tipo de detalhe, que o sistema CRM deles now conseguia lidar. Eles me cordarem sem plano de transição. Nenhuma chamada, nenhuma cobertura, nenhuma continuidade. E agora eles estivam tropsando. A 1:13 da tarde, recebe outra mensagem. Este dom client que sempre foi difícil de decifrar. Quieto, reservado, nunca usava emojis, nunca respondia imediatamente. Mas desta vez, Sarah recebimos sua nota. Obrigado por tudo. Honestamente, sem vocar lá, estamos inseguros sobre os próximos passos. Pensando dar uma pausa até que as coisas se estabilizam, manteremos vocar informada. Eles não iriam. Eu sabia que não iriam. Essa era a linguagem corporativa educada para estamos procurando por outro lugar. Fiz chá, sente na varanda, deixe o vento de outono, passar pelas minhas mangas enquanto observava vizinho juntar folhas, uma pilha apenas para o vento as espalhar novamente. Essa era minha antiga impressa agora. Se desdobrando, varendo, apenas para ver tudo ser levado. Na manhã seguinte, Olivia enviou outra mensagem, desta vez com urgência. Sarah, eles estão control total de danos. O CMO acabou de cancelar webinar para revisar as comunicações com os clientes. Arthur, o CEO, está exigindo plano de retenção de emergência. John está culpando a transferência inadequada de conhecimento, e Brenda está tentando dizer que vocar não deu notas de desligamento adequadas. Todos estão apontando o dedo. E acute cerco. Cerco. Que eu me apriente por quase uma década. Agora, eu era o fantasma assombrando a tenda. Às 3:44 da tarde, aconteceu. O primeiro cancelamento official. Now uvi deles. Uvi de David, o mesmo líder de compras para quem enviei email 2 dias antes. So para avançar. Decidimos não avançar como Q4, a final. Estamos revelando fornecedores. Tenho certeza que vocar entende. Além disso, se vocar estiver disponível para consultoria, adoraria conversar. Ele não foi sutil e não precisava ser. Revelando fornecedores, essa é acute a phrase que faz executivos suer através de seus blazers. E David não estava sozinho. No jantar, mais dois clientes enviaram mensagens semelhantes. Eles não estivam com raiva. Estivam hesitantes, inquietos, porque acute isso que acontece quando a confiança desaparece. Não de noite para o dia, não com uma explosa. E acute vazamento lento, uma série de vamos rever isso. Nós voltarmos para vocar, vamos deixar isso para depois. E ninguém no topo sabe onde começo, mas eu sabia. Começo quando eles celebraram quarter 150. $0. Começo quando eles estouraram champan e brindaram eficiência. E agora as balhas haviam sumido e o copo estava rachando. Na quarta-feira, o impacto já não era silencioso. Mais dois clientes passaram suas sessões de planejamento do quarto trimestre. Terceiro solicitou reembolso por pacote de serviços que, segundo eles, não estava mais alinhado com as expectativas atuais. Olivia, ainda me alimentando com atualizações de dentro, enviou uma mensagem por volta do meio-dia. Arthur acabou de ser da sala de reuniões vermelho de raiva. O CFO está culpando interferência externa. Eles estão vasculhando seu arquivo de desligamento agora como se fosse uma cena de crime. O RH está se chorando sobre possíveis vazamentos de IP. Eu não vazei nada. Eu não precisei. O que acontece ao construir confiança por 8 anos e acute que ela não e acute armês nada uma unidade de nuvem ou uma instância do Salesforce. Está nas conversas das pessoas, no contato visual durante reuniões difíceis. Nos emails enviados às 23:43 da noite, so para facilitar a segunda-feira de alguém. Vocar não pode transferir isso como uma lista de verificação
enderiso d'incaminamento. Agra ales estavam percebendo isso, tard demais. Ainda assim, now estava exultante. Na verdade, estava hesitante. Now tinha certeza do que queria seguida. Tinha opsos. Pelo menos tres empresas haviam me contatado nas últimas 48 horas perguntando se estaria aberta a orientação freelance ou suporte por contrato. Uma delas até ofereceu enviar adiantamento so para me manter por perto. Mas a ideia de voltar para o corporativo, apenas mais uma engrenagem, outra equipe de executivos, que sairiam enquanto destruíam a lealdade, revirava-me estômago. Então, fiz o que não fazia há anos. Fechei meu laptop, caminhei 2 quadras até a biblioteca local, encontrei canto tranquilo, perto das janelas e apenas sentei. Sem telefone, sem Wi-Fi, apenas silêncio. Algum lugar lá fora, o mundo estava se movendo rápido. E-mails de pânico, chamadas perdidas, escalaços enviadas para as caixas de entrada erradas. Mas aqui, respirei. Precisava ter certeza de que não estava apenas regindo, que estava realmente escolhendo. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, meu telefone tocou. Número desconhecido, código de área de Cleveland. Quais não atendi, mas algo dentro de mim disse, este acutum desses momentos. Alô? Silencio no inicio, então suspiro. Então. Sarah, reconhece a voz instantaneamente. Ethan Vance, chief de estratégia de Meridian Consulting, uma das empresas de consultoria que mais cresciam no Nordeste. Nossos caminhos se cruzarão anos atrás. Quando minha antiga empresa estava tentando garantir portfólio de tecnologia de medio porte. Passamos 3 horas uma sessão de grupo, discutindo estratégias de segmentação de clientes, depois nos animos, por causa do café terrível de conferência. Não nos falávamos desde então. Sarah, repetiu, por favor, diga-me que qualquer ainda não está vinculada a outra empresa. Pisque, esto transição. Bom, tenho ouvido alguns rumors, disse ele. Grandes nomes também. Clientes pulando fora, fornecedores se agitando. Cada frase começa com bem, a Sarah costumava cuidar disso, e termina com agora não sabemos para quem ligar. Não disse nada. Geralmente não correu atrás das pessoas, ele continuou. Mas neste caso, abriria uma exceção. Temos clientes modo de trabalho. Eles precisam de maus firms. Pessoas que entendem mais do que entregas e KPIs. Pessoas que consigam ver além do óbvio. Ainda assim, não fale. Não estou te oferecendo emprego, ele acrescentou. Não a menos que qualquer queira mas estou oferecendo uma plataforma. Construa algo aqui. Consultoria, estratégia, redavação de clientes, ou qualquer coisa. Total liberdade, participação competitiva nos lucros, remoto, sem burocracia. Apenas traja sua mente. Ele fez uma pausa. Não pediria uma resposta agora, mas saiba que não tratamos o legado como peso morto. Nós construímos sobre ele. Sente ali, o telefone quente contra minha orelha, as palavras dele parando como fumaça uma casinha silenciosa. Não era vingança. Não era validação. Era uma porta. Uma que nunca esperei que se abrisse. Envie-me algo, disse finalmente. Deline os termos, vou pensar sobre isso. Pode deixar, ele disse. E Sarah, sim, eles cometeram erro. Grande, nós sabemos disso há anos. Quando desliguei, não dance nem corre nem gride. Apenas fiquei ali silencio mexendo o macaro na panela, deixando o vapor subir. O engraçado de ser descartado e acute que isso te faz lembrar do que qualquer e acute feita. E lentamente, comecei a sentir isso de novo. Não raiva nem orgulho. Clareza. Porque agora tinha o que eles nunca me deram, uma escolha. E isso, mais do que qualquer título, bônus ou vista de escritório, e acute poder. Na manhã de quinta-feira, tudo estava silencio por fora.
nenhuma mensagem no LinkedIn, nenhum texto de clientes. Nem mesmo Olivia havia enviado susurro de dentro de seed. Imagine que o eles estavam remendando os vazamentos, o navio estava afundando mais rápido do que qualquer podia falar. Passei a noite, revisando a proposta de consultoria de Ethan Vance, de Meridian Consulting. Era inteligente, flexível, generosa. Sem rodeos corporativos, sem titulos ou estruturas projetadas para me enquadrar. Apenas recursos, autonomia e espaço para construir algo significativo. Eu ainda não havia assinado, mas sabia que o faria. Não pelo dinheiro, não pelo titulo, mas porque se ele enhava com algo que eu quase esquecera que precisava. Respeito. Ainda assim, eu não havia contratado nenhum cliente desde segunda-feira. Não precisei, porque essa altura eles estavam se contratando. E acute assim que funciona. Líder de compras desabafa com outro. Comentário casual durante uma teleconferência. E-mail, voquer nado algo estranho. De repente, todos estavam fazendo a mesma pergunta, onde está a Sarah? Às 10:08 da manhã, recebi uma ligação número que não reconheci. Quase deixei para a caixa postal, mas algo me disse para atender. Sarah Jenkins. Sim. Aqui e acute Rachel de Sterling Investments. Voquer costumava cuidar dos nossos relatórios trimestrais na sua antiga empresa. E eu me lembro. Como posso ajudar? Huvuma passa. Então ela disse de forma direta, cansada e completamente honesta, nós queremos ser. Não estamos recebendo respostas. Os relatórios estão atrasados. A equipe de substitutos não entende nosso fluxo de trabalho e nosso COO está perdendo a paciência. Voquer fazia as coisas funcionarem. Voquer nos entendia. Há alguma maneira de podermos trabalhar diretamente com voquer novamente? E assim, começo. E eu não prometi nada. Desea ela que encaminharia seu contato para a Meridian e que alguém entraria contato. Mantive-me vaga, profissional, cuidadosa. Mas quando desliguei, algo dentro de mim mudou. Não por causa de ligação MC, mas pelo que ela significava. Eles não apenas notaram que eu havia partido. Eles sentiram isso. E isso, mais do que qualquer coisa, confirmou o que eu já suspeitava. Eles não haviam demitido uma posição. Eles haviam amputado uma conexão. Às 11:03 da manhã, Olivia finalmente me mandou uma mensagem novamente. Ok, agora está uma bagunça. A Sterling Investments acabou de retirar seu projeto do Q4. O CFO está exigindo saber quantos mais podem seguir. O marketing está confinamento. O jurídico está revisando sua documentação de reciso para ver se podem alegar violação de propriedade intelectual, mas não há nada. Voquer não pegou nada. Eles te deram. Também acabei de ouvir Arthur dizer. Descubro que ela está fazendo e onde. Tomei gol do meu café, os olhos na janela, observando uma esquilo cavar uma jardineira lá fora. Ele percha frenético, sem rumo, assim como John Miller provavelmente estava agora. Eles me deram a prova, minha própria matriz de clientes. Eles agrampiram no meu pacote de indenização e chamaram de desligamento. Não colocaram marca d'água. Não procuraram com senha. Não editaram nada. E agora eles estavam tentando colocar o gernio de volta na garrafa. Tarde demais. Naquela tarde, sentei a mesa de minha cozinha e comecei uma lista, desta vez não de clientes, mas de consequências. Cada vez que me pediram para ficar até tarde sem reconhecimento. Cada promoção pela qual eu estava concorrendo com veio. Cada vez que eles usaram meu trabalho uma apresentação sem meu nome, não estava mais com raiva. E eu estava clara. E clareza aprendi, e acute perigosa nas mãos de alguém que fico quieto por tempo demais. Às 4:32 da tarde, Olivia enviou uma última mensagem antes de sair do trabalho. Reunião de emergência amanhã. Equipe executiva completa.
Alinha do assunto des apenas, retenção de clientes e resposta imediata a riscos. Arthur Persha now ter dormido. John cancelu sua viagem a Chicago. Eles estão em pânico, Sarah. Dos VPS chamo sua seta de ponto sigo estratégico. Eu now respondi. Now precise, porque o que eles chamavem de ponto sigo sempre foi uma escolhadilis. Eles now me veram porque escolherem now ver. E agora, sem aviso, o espaço que eu uma vez preenche estava condo. Now porque eu era barulhenta, mas porque eu importava mais do que eles estavam dispostos a admitir. Até agora, a sexta-feira começo tranquila. Prepare minha zacara de chá habitual. Earl Grey, sem açúcar, apenas calor. Now verifique as notícias. Now rolai as redes sociais. Nem mesmo taque no meu email no inicio, porque quando voquer sabe que a tempestade já está chegando, now ha necessidade de perseguir o travo. As 9:06 de manhã, meu telefone taku. Número desconhecido, meu antigo código de área. Eu sabia quem era antes de atender. Alô, uma passa, apenas respiração. Então, Sarah. A voz dele estava tensa, forçada. O tipo de voz que homem USA quando tenta percer como, mas já sabe que perdeu o controle. Era Arthur Hayes, o CEO, e eu não disse nada. Apenas deixe o silêncio parar. Eu acabei de ser de uma reunião de emergência do Conselho, ele disse. Estamos tentando lidar com alguns desenvolvimentos inesperados. Várias contas chave estão, ele hesitou, procurando a frase certa, revelando seus contratos. Eu me mantive quieta, ele continuou. Fomos informados de que voquer tive contato com alguns desses clientes. Eu disse secamente. Enviei algumas mensagens, apenas notas de agradecimento, nada mais. Bem, persque essas notas causaram alguma confusão. A voz dele endureceu. Os clientes estão dizendo que não sabiam que voquer havia sido demitida. Alguns até presumiram que estávamos sendo deshonestos. Voquers estavam? Perguntei. Ele não respondeu a isso. Apenas exalo com força. Precisamos esclarecer a natureza dessas comunicações e recuperar quaisquer materiais que voquer possa ter levado consigo. Não há nada para recuperar, Arthur, eu disse. Voquer me entrego. A prova é grampida diretamente no pacote de indenização. Voquer se lembra, uma passa, então mais bexo, aquela era documentação interna. Era meu trabalho, eu disse. Minhas notas, meu sistema. Voquer nunca prochu. Voquer nem coloco marca d'água na impressão. Voquer apenas chamo de prova e enfio envelope. Sarah, alha, ele disse, a voz falhando sob pressão. Estamos lidando com perdas reais, contratos sendo desfeitos, clientes nos ignorando. As pessoas estão falando, fornecedores, parceiros, até mesmo concorrentes. Isso pode ser do controle. Giseu, eu disse. Ele ficou em silêncio, então pergunto quais implorando, o que diabos voquer fez. Tomai gol do meu chá. Eu fiz o que voquer deveria ter feito, eu disse. Trate as pessoas como se elas importassem. Voquer está nos sabotando. Não, eu estou existindo. Estou respondendo quando as pessoas me procuram. E acute so isso. Voquer nos coloco uma posição vulnerável. Eu sorry. Voquer se colocarem lá no minuto, que decidirem que economizar $150. $0 valia mais do que a confiança, do que a lealdade, do que as pessoas. Pude uvilo engalir do outro lado. Isso não e acute pessoal, Sarah. Foi uma decisão de negócios. E esta, eu disse, e acute a consequência de negócios. Então acrescente, e quieta, verifique seu e-mail. Ele fez uma pausa. O quer, já deve ter chegado há alguns minutos. Ele deve ter acessado. Houve o clique do mouse, depois nada. O e-mail que eu havia enviado era corrido, apenas uma lista. 38 nomes de clientes, cada rachalado como status atual, passado, revelando,
Sem resposta desde a transferência. Considerando consultor externo. Já cantado. Nenhuma massa, nenhum ultimato, apenas dados, realidade, verdade. E no final, uma linha, e acute assim que a confiança se perde quando vai embora silêncio. De volta a linha, Arthur finalmente falou. Isso e acute coordenado. Vou querer está trabalhando com alguém. E eu now respondi. Ele estalu, vou querer nos a ruinu. Now, eu disse suavemente. Vou querer fazerem isso quando esquecerem o meu valor. Eu apenas deixe os números alcançarem a verdade. E com isso, encerrei a ligação. Nenhum grito, nenhum discurso de vingança, apenas clique silencioso. Fetch meu laptop e recoste-me. Lá fora, as folhas caem lentamente douradas. O ar tirava novembro, forte, defumado, honesto. Naquela tarde, assinei o contrato como meridian. Ethan respondiu com uma única linha. Vamos construir algo melhor. E nós construímos. Seis meses, 5 das minhas antigas contas haviam sido transferidas legalmente de bom grado. Sem força, sem truques, apenas confiança. Nunca postei nada sobre o que aconteceu. Nunca citei nomes, não precisei. As pessoas que importavam já sabiam. E as que não, bem, ainda estavam se perguntando como tudo desmoronou tão rapidamente. Que ficam se perguntando. Porque, no final, eu não me aponte. Eu a reconstruir outro lugar. E tive a certeza de que a fundação era mais forte desta vez.